Today in this class, we shall be discussing another topic of semiconductor electronics. So in the last class, we discussed about intrinsic semiconductor. Last class, we intrinsic semiconductor discussed. So in intrinsic semiconductor, which is actually a purely formed semiconductor, jot I already studied that the most commonly found intrinsic semiconductors are silicon and germanium. So we have discussed the atomic structure or the structure of the crystal in a semiconductor, intrinsic semiconductor, and we have seen that as soon as you increase the temperature of a semiconductor, intrinsic semiconductor, the covalent bonds starts to break. Covalent bond and whenever a covalent bond breaks, from the bond, an electron is released. Electron becomes free, and the vacancy from which an electron is free, that vacancy is known as a hole. In an intrinsic semiconductor or in any semiconductor, there are two charge carriers. One is electrons, free electrons, another one is holes. The electrons are definitely the negative charge, while the holes are effectively said to have the positive charge, because always an electron tends to fall into a hole. গতিকে যেহেতু ইলেক্ট্রনটা সদায় হলত পৰিব বিচাৰে, হলটো আমি সদায় এটা পজিটিভ চাৰ্জ থকা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু আলটিমেটলি হল ইজ জাস্ট এ ভাৰ্চুৱেল কনসেপ্ট. The position from which an electron becomes free in a covalent bond, that vacancy is known as a hole. So now today I shall be discussing another discussing what will happen when a potential difference is applied across an intrinsic semiconductor. Potential difference apply to Q. So let me again draw the structure of the intrinsic semiconductor. This is suppose the valence band, valence orbit in which there are 4 valence electrons, which forms strong covalent bond with the neighboring valence electrons of silicon. Silicon atom so side valence electron আছে আর আমি কি লিখছিলো at absolute zero temperature, neither of the covalent bond will break. পুরোটা covalent bond break নহয় আর এই গোটে এইবিলাক valence electron সমূহে এটা covalent bond এনেকে ফর্ম কৰি আছে, আর যিমানে মই টেম্পারেচার বঢ়াই গৈ থাকিম যিমানে covalent bond বিলাক ব্রেক হোৱা আৰম্ভ হ'ব, and electrons will be set free. So electron hole pair are created. Sufficient number of electron hole pair are created at room temperature. Room temperature, আমি অসংখ্য ইয়াত free electron আর hole পাব. এতিয়া suppose এটো মই room temperature কথাই কৈ আছো, তাহলে কোবাৰ covalent bond অসংখ্য break হৈ আছে আর free electron generate. ধৰি লৈছো এটা electron free hole. So this is a free electron. Here we get a hole. ইয়াত কোবাৰ electron free হৈ গ'ল, covalent bond break হ'ল. So ইয়াত এটা hole পালো. This is a free electron. Okay. Now what will happen if you apply a potential difference across this semiconductor? Yeah, across যদি মই এটা potential difference apply কৰো, কেনে কৰিম? তখন দুখন প্লেট দি দিলো। Now you connect the two plate with the help of a battery. এটা battery লগত connect কৰি দিলো। আৰু এটা battery কি মেইনটেইন কৰিব? এটা potential difference. Suppose this plate is now positive because positive terminal is connected, and this plate is now negative. Or এটা এখন এটা potential difference এই প্লেট দুখনৰ মাজত স্থাপন কৰা হ'ব। যেতিয়া এটা পটেনশিয়াল ডিফারেন্স স্থাপন কৰিম, এই ফ্রি ইলেক্ট্রন গুলো এটা ফোর্স পাব, বিকজ এটা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড সেট হ'ব। দিস ইজ দি ডাইরেকশন অফ দি ইলেক্ট্রিক ফিল্ড। এই ব্যাটারিৰ কাৰণে এখন ইলেক্ট্রিক ফিল্ড সেট আছে, এক্সটার্নাল ইলেক্ট্রিক ফিল্ড। এই ইলেক্ট্রিক ফিল্ডখনে ইলেক্ট্রনটোক এটা ফোর্স দিব। এতিয়া আমি জানো সদায় ইলেক্ট্রনে ইলেক্ট্রিক ফিল্ডৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত ফোর্স পায়। তাৰমানে এই ইলেক্ট্রনটো বা এই ইলেক্ট্রনটো গৈ পজিটিভ প্লেটৰ ফালে আহিব বিচাৰে। এইটো কথা। So ইয়াত কি হ'ব পাৰে, যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটোৱে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত এটা ফোর্স পাব আৰু এই পজিটিভ প্লেটৰ ফালে আহিব বিচাৰিব, this electron will first fall into a hole because the hole is given a what? Positive charge. গতিকে ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া এফালে ড্ৰিফ্ট হ'ব, it will first fall into a hole. এইটো হলত পৰিব। ওকে, ইয়াতো কোভালেন্ট ব্ৰেক হ'ল, এইটো আপুনি হলত সোমালে। তাৰ ইনডাইৰেক্টলি আমি কি দেখিলো যে ইয়াৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াত আহি হল সোমালে, আৰু এই হোলটো গৈ ইয়াত পাই গ'ল, মানে কিন্তু হল আহি ইয়াত আহি ইলেক্ট্ৰন সোমাই গ'ল। So indirectly what you can say
these holes are transferring along opposite direction to the flow of electron. Electron বিলাক higher potential ফালে drift হৈছে কিন্তু ভাৰ্চুৱেলি আমি কি দেখা পালো যে হোলটো যেটো আগতে ইয়াত আছিল এই হোলটো ইয়াত ইলেক্ট্ৰন আহি গ'ল এই ইলেক্ট্ৰন ইয়াত আহি সোমাই গ'ল এইখিনি জাগাৰ হোলটো ইয়ালৈ গুচি যোৱা যেন লাগে so indirectly the holes are drifting towards the negative potential while the electrons are drifting towards the positive but in actually which are drifting these electrons are drifting and these holes are just appearing to move along the direction of the electron electron to yaar ahi gol jon agote yaar hole asil ei hole to ekhini pra ekhini joate lage okay so the hole is seems to be going along the direction of the electric field and in actual practice the electron is moving in a direction opposite to the electron so etu hole bole ki hobo so there are that means the two charge carriers electrons and holes are moving in opposite direction when an electric field is applied kori dia lagone ei ghotna to আৰু যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন ধেৰ ইলেক্ট্ৰন আছে ইয়াৰ মই দুটা ইলেক্ট্ৰন এক্সাম্পল দিছো এনেকৈ অসংখ্য ইলেক্ট্ৰন বিলাক এনেকৈ প্ৰথমতে হলত পৰিব আৰু ইলেক্ট্ৰন বিলাক ইফালে আহা যেন লাগিব আহি পেলাই এই পজিটিভ প্লেটত সোমাই পেলাই এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক এনেকৈ পজিটিভ টাৰ্মিনেল এই বেটাৰি পজিটিভে তাত টানি আনিব এটা তাৰ এক্সটাৰ্নেল সাৰ্কিটত আমি কি দেখিলো এটা ইলেক্ট্ৰনৰ ফ্লো দেখিলো ইন একচুৱেল প্ৰেক্টিস ইলেক্ট্ৰন ফ্লোজ ইন দি এক্সটাৰ্নেল সাৰ্কিট বাট ইনসাইড দি ক্ৰিষ্টেল we can say there is the diffuse of there is a drift of two particles one is the electron and another is the charge hole so inside the semiconductor crystal electron as well as holes are said to be drifting but in external circuit this electron is not flowing as soon as a potential difference apply kori dia loge loge ei electron komo external circuit flow hobole arambho kore and whenever electron flows we say that there is a what current so through a intrinsic semiconductor current can be made to flow current flow koribo pora jay ei due to the movement of both electrons and holes but in actual practice what moves electron and move kora ase kitu virtually hole bilak efale joa jana so this is the concept behind the application of potential difference across an intrinsic semiconductor so we will get a conduction current we will get a current okay so now there are certain drawbacks of intrinsic semiconductor there is one drawback the ek number drawback to ki drawback of intrinsic semiconductor kisuman akhwa ba kisuman limitation ase jar karone practically intrinsic semiconductor bila electronic device ব্যবহার কৰাব কাৰণে ইউজ কৰা নহয় intrinsic semiconductor সাধাৰণতে electronic device যেনেকৈ ডায়োড ট্ৰানজিস্টৰ তৈয়াৰ কৰিব কাৰণে জেনেৰেলি intrinsic semiconductor ইউজ নকৰে এই বিশেষ ড্ৰবেক কিটা হয় আৰু two of the drawbacks are most important এক নম্বৰ ড্ৰবেকটো কি যে the number of holes and electrons in an intrinsic semiconductor is very low and the number of holes and electrons is low the current in the external circuit will be also low so the current which is formed externally in an intrinsic semiconductor has a low value and that is not practically useful it is not practically useful no so one of the important drawbacks is what the number of charge carriers how many electrons and holes number of charge carriers in intrinsic semiconductor number of charge carriers is low this is one important drawback of intrinsic semiconductor okay number 2 drawback to ki je jodio charge carriers ase ei charge carriers bila ka upor depend korise number 2 temperature karon ami already koisu je jetia absolute zero temperature thake kono eta covalent bond break no ar covalent bond break no mane ki yar ketia free electron or hole generate no or free electron generate no mane there are no charge carriers otike temperature jimne bohai goi thakib covalent bond will begin to break as soon as covalent bond begin to break electron hole pairs will be created কিন্তু ultimately electron hole pairs যিখিনি create হৈছে কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে টেম্পাৰেচাৰ যিটো হ'ব না কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত টেম্পাৰেচাৰ কম কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত এটা intrinsic semiconductor charge carrier value কম থাকে আৰু charge carrier value কম মানে the amount of current flowing will be also small
গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচবিলাক যদি আমি বনাওঁ ঠাণ্ডা দিনত হয়তো ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচবিলাক কাম নকৰিব পাৰে because in that low temperature the amount of current that you will get is small. So this is one of the another important drawback of intrinsic semiconductor, that the number of charge carriers depends upon the temperature. Temperature upon depend কৰে. So যিটো সাধাৰণতে হ'ব নালাগে. So these are the two important drawbacks. আৰু এই দুটা drawback থকাৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচসমূহ সাধাৰণতে ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। তাৰ কাৰণে নতুনকৈ এটা আৰ্টিফিচিয়েলি সেমিকন্ডাক্টৰ বনোৱা হয় যাক এক্সট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ বুলি কয়, যিটো আমি আৰ্টিফিচিয়েলি কিবা কৰি বনাব লাগিব আৰু তাত কি হ'ব লাগিব, এই দুটা ডিফেক্ট নাইকিয়া হ'ব। Okay, so now we shall be discussing about extrinsic semiconductor. So in order to overcome the two drawbacks, basically the two drawbacks that is found in intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor extrinsic semiconductor are formed or produced. এটা কেনেকৈ ফৰ্ম কৰে এটা ইমান নালাগে, তাৰ ভিতৰৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং অলপ দৰকাৰ নাই, আমি জাষ্ট ভিতৰত তাৰ working principles জানিব লাগে। So আমরা কোন বলবো extrinsic semiconductor are artificially formed semiconductor which are formed actually to overcome the two defects that occur in intrinsic semiconductor. Okay, এতিয়া extrinsic semiconductor দুই প্ৰকাৰৰ থাকে depending upon the number of charge carriers. Extrinsic semiconductor are divided into two form. Number one is n-type semiconductor, but both are extrinsic, okay, artificially formed. Do number was the p-type semiconductor. So one is n-type semiconductor and one is p-type. So first we shall be discussing about n-type semiconductor. So we are down simply how can you make n-type semiconductor? Artificially, how can you make n-type semiconductor? So in n-type semiconductor, what happens? The number of electrons in this semiconductor is far greater than the number of holes that we will see just now. Yet suppose this is a container which have intrinsic silicon atoms. Silicon is one atom, intrinsic. This you have to make into n-type or convert. It's a convert mechanism to key. In this intrinsic semiconductor, which here I have taken silicon, you have to mix with certain impurity atoms, with certain atoms. Like কিছুমান অন্য atomৰ দ্বাৰা ইয়াক mix কৰিব। আৰু এই mixing process to doping বুলি কয়। The process in which the mixing is done is known as doping. এটা আমাক নালাগে কেনেকৈ। Okay, so we are here tending to make n-type semiconductor. So the impurity atoms, the atoms which have to be externally put into the intrinsic semiconductor are here pentavalent. Key element? Pentavalent atoms normally. Pentavalent atoms. Or pentavalent atoms mane this atom will have 5 valence electrons. 5 valence electrons. If silicon they are tetravalent, they will have 4 valence electrons. So as for example, arsenic is one pentavalent. Phosphorus is another. There are many more. So it is examples. One is arsenic and one is phosphorus. And this mixing process has to be done in a certain ratio. Generally the ratio is, if you take 10 to the power 8 or 10 to the power 6 silicon atoms, just one arsenic atom is put or doped. So the ratio is 10 to the power 6 is to 1. For every 10 to the power 6 silicon atoms, you just need to put one pentavalent atom, either silicon, arsenic or phosphorus. Okay, so now I will try to draw this crystal. The crystal suppose form of it. Definitely silicon or সংখ্যা বহুত বেছি, গতিকে
ইয়াত যদি মই আৰ্ছেনিক পেন্টাভেলেন্ট এলিমেন্ট লওঁ আৰ্ছেনিকৰ চাৰিওফালে সিলিকন এটম দি পেলাই ঘেৰি থাকে because the number of silicon is far greater than the number of arsenic গতিকে আৰ্ছেনিকটোৰ চাৰিওফালে কি এটম থাকিব সিলিকন গতিকে তেনেধৰণৰ এটমৰ ক্ৰিষ্টেল বনাম suppose this is our pentavalent element I have taken here arsenic আৰু তাৰ ভ্যালেন্স অৰবিট এটা দেখিলো যে ভ্যালেন্স অৰবিটত কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব 1 2 3 4 5টা ইলেক্ট্ৰন there are 5 valence electrons in this arsenic atom okay চাৰিফালে কি থাকিব সিলিকন so this is the silicon atom and silicon is a tetravalent গতিকে চাৰি 1 2 3 4 silicon চাৰি এটা silicon চাৰি 1 2 3 4 silicon 4 valence 1 2 3 4 okay now same as in intrinsic semiconductor in order to follow the octet rule this arsenic should have 8 number of valence electron in order to get stability pabo karone arsenic we total number of 8 electron hold koribo lagibo valence orbit but hetu koribo karone hete ki kore electron share kore and this sharing process is known as covalent bonding hetu mo arar class already koisu so yet apo covalent bonding hobo so ei arsenic atom tur bilage eneke covalent bonding koribo karon kakhot thoka siliconor valence electron hobo so this is one covalent bonding this is one covalent bonding and this is one covalent bonding okay তেনেকে এইবিলাক কৰিব এইবিলাক covalent bonding হৈ আছে বেলেগ silicon atom লগত এইবিলাক covalent bonding হৈ আছে এইবিলাক covalent silicon কাফৰ থকা siliconৰ লগতো কৰি আছে covalent bonding কৰি আছে arsenicৰ লগতো কৰি আছে তো তেনেকে অসংখ্য covalent bonding আছে okay এতিয়া দেখিলো যে এই arsenic atomটোৱে টোটাল এবাৰ 8টা ইলেক্ট্ৰন হি পাই গ'ল তাৰ অক্টেটটো কমপ্লিট হ'ল This arsenic has completed its own octet because it has a total number of 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8টা ইলেক্ট্ৰন share কৰি গতিকে 5টা ভিতৰত এই 4টা ইলেক্ট্ৰনে অলৰেডি covalent bond form কৰিলে and this electron does not find any partner তাৰ কোনো পাৰ্টনাৰ নাই covalent bond form কৰিবৰ কাৰণে so it is not in any bonding আৰু বন্ডিংত নথকা মানে কি it is almost free not completely free almost it is free this arsenic atom is now completely free and in case of here in this case about 0.05 electron volt energy jodi ei electron to di dia hoy it will become completely free kintu ihot homo bahut beshi energy dibo kele ihote covalent bonding kori ase kore ihot free koibo karone covalent bonding break koibo lagibo aru covalent bonding break koibo karone yakke jotheshto beshi energy dibo lagibo mot koisine silicon thakte kiman dibo lagisile if this whole crystal is made of silicon then for silicon the energy gap was how much 1.1 electron volt অর্থাৎ এই ইলেক্ট্রন সমূহ ফ্রি কৰিব কাৰণে কিমান লাগিব 1.1 ইলেক্ট্ৰন volt কাৰণ ইয়াত কোপায় এটা স্ট্ৰং কোভালেন্ট বন্ডিং ফৰ্ম কৰি আছে কিন্তু এই ইলেক্ট্ৰনটো যেটো কোনো পাৰ্টনাৰ নাই বন্ডিং ফৰ্ম কৰিব কাৰণে তাক ডেফিনেটলি ইমানখিনি এনাৰ্জি নালাগে তাতকে বহুত কম লাগিব কিমান লাগিব 0.05 ইলেক্ট্ৰন ইমানখিনি কম এনাৰ্জি দিয়া লগে লগে ই ফ্ৰী হৈ যাব okay so indirect word you can say this electron is almost free or it is free at room temperature যেতিয়া আমি room temperature ৰাখিম এই গোটেই ক্ৰিষ্টেলটো this amount of energy it gains from the room temperature itself গতিকে room temperature এই fifth electron to free হৈ থাকে almost free হৈ থাকে মানে কি দেখিলো in an n-type semiconductor for each arsenic atom for being when one arsenic atom is being doped you get one free electron eta free electron দুটা arsenic atom ji dope hoile দুটা free electron যদি 1 million arsenic atom di moi crystal to dope korilu you will get an extra of 1 million free electrons parabar no electron of ion board free electron of ion board besi this electron has just become free here নতুনকে কোন ইলেক্ট্রন জন্ম হোৱা নাই কি ইম্পৰ্টেন্ট কথা ইয়াত কোনো ইলেক্ট্রন নতুনকে সোমোৱা নাই বা ইলেক্ট্রন বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই only this electron has become free আৰ্ছেনিকৰ পাঁচটাই আছে সিলিকনৰ চাৰিটা প্ৰত্যেকটো চাৰিটাই আছে কোনো বাহিৰলৈ যোৱা নাই ভিতৰলৈ অহা নাই ইলেক্ট্ৰন just case is what this electron has become free ইলেক্ট্ৰনটা ফ্ৰী হৈছে গতিকে আমি কি কম যে এই ক্রিস্টালটো is now still neutral in neutral হৈছে কেলে কাৰণ এটা এনেকুৱা যেন লাগিছে যে ইলেক্ট্ৰনটো সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে ইলেক্ট্ৰনৰ ইয়াৰ নাম্বাৰ বঢ়া নাই ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰ টোটাল সেমে আছে
ইলেক্ট্ৰনটো জাষ্ট ফ্ৰী হে হৈ আছে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী হলে ই কিটা নেগেটিভ চাৰ্জ গেইন কৰিব নোৱাৰে দেখাত কি লাগে যে n টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ মানে কি this crystal has now gained a negative charge but that is wrong okay this crystal is still neutral because this electron or the fifth electron of each arsenic atom has just become free all free holes kile free hoise karon ya ekdom kom porimaner energy lage karon kono dhoroner covalent bonding form kora etu karon dey so you have to remember here that this crystal is still neutral n type semiconductor is neither positive nor negative it is a neutral it is electrically neutral point it is electrically neutral okay so now you see that definitely the number of free electrons here is very large is there any holes in this n-type semiconductor yat kiba hole thakibo pare free electron to ase dekhi golu now tell me can there be any number of holes in this n-type semiconductor you see I have talked about room temperature কথা কৈছো আৰু room temperature কি আছিল free electron বিলাক ইয়াত free হৈ গল because that energy at room temperature the thermal energy is sufficient to provide this amount of energy গতিকে room temperature আমি ইয়াত free electron পাম এতিয়া room temperature আৰু এটা কথা আছে যে যিবিলাক covalent bond অন্য যিবিলাক covalent bond আছে এবিলাকতো ভাঙিব covalent bond will definitely break at room temperature and whenever covalent bond breaks free electron is generated so whenever covalent bond breaks free electron is generated and the vacancy there is a one hole only ki dekhilu room temperature free electron to thakiboi logote holes thaki okay these are known as thermally generated charge carriers these are known as what thermally generated charge carriers ebla ki kare generate hoise room temperature kisu সংখ্যক covalent bond bhangibole arambho kore যেতিয়া covalent bond break hobo তারপর free electron generate hobo logote এই vacancy আমি কি পাম এটা hole so you have to remember the next point is what there are thermally generated electron hole pairs at room temperature so this is one of the point I am putting there are number of thermally generated electron hole pair at room temperature. So definitely there are number of holes, but still the number of hole will be far less. The number of electrons. Our electrons here more basic. And 1 million যদি arsenic atom di dop koru 1 million extra free electron আমি পাই আছো আৰু এই কাৰণে হলো পাই আছো কিন্তু হলোৰ নাম্বাৰ ইয়াত বহুত কম so কি লিখিম ইয়াত the number of free electrons is far greater than the number of holes in extrinsic in n-type semiconductor. Okay? গতিকে এতিয়া এটা কথা গম পালো যে number of free electrons but charge density of electrons is definitely greater than the charge density of holes, the number density of holes. Okay? Next. Now how do you draw the energy band diagram of n-type semiconductor the n-type semiconductor energy band diagram banabole jeta already ami agor class study korisu so there are two types of energy band diagram one corresponds to valence band another corresponds to conduction band etia dhori lesu etu amar valence band what is the valence band these are the energy levels that corresponds to valence electron ekhane yar naam valence band so there is one more band which is known as conduction band and this corresponds to energy levels of conducting electron or free electron etu called conduction band okay aru jeto a crystal as a whole ki di bono hoise silicon to here energy gap kiman hobo ya etu energy gap Eg is equal to 1.1 electron volt okay now at room temperature what will happen at room temperature মই এই গ্রাফটো বনাইছো এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রামটো বনাইছো at room temperature এটা দেখিলো যে at room temperature there are in n-type semiconductor only in order to make this electron free এটা free হোৱা নাই completely ya free কৰিব কাৰণে 0.05 electron volt energy লাগে
Okay, কিন্তু intrinsic semiconductor কি আছে তাক ফ্ৰী কৰিব কাৰণে মিনিমাম কিমান লাগে 1.1 ইলেক্ট্ৰন সো ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা তেতিয়া ইয়ালে জাম্প কৰিছে আৰু ইয়াৰ পৰা কি পাইছে হল পাইছে okay এটা আমি অলৰেডি তাত ডিসকাস কৰিছো ইন intrinsic semiconductor now we are trying to draw the energy band diagram for n type semiconductor এতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি যেটো অলমোস্ট ফ্ৰী হৈ আছে বা ইমানখন এনাৰ্জি লাগে ফ্ৰী কৰিব কাৰণে তার এনার্জি লেভেলটো কত থাকিব কন্ডাকশনৰ ওচৰত নে ব্যালেন্স বেণ্ডৰ ওচৰত কাৰণ ইট অলমোস্ট কন্ডাক্টিং ইলেক্ট্ৰনে একদম কম এনাৰ্জি লাগে তাৰমানে ডেফিনেটলি ইয়াৰ পজিশনটো ইলেক্ট্ৰনটোৰ এনাৰ্জি লেভেলৰ পজিশনটো কন্ডাকশন বেণ্ডৰ জাস্ট তলত থাকিব ইমান কিমান জাস্ট তলত আৰু কন্ডাকশন বেণ্ডলৈ যাবলৈ কাৰণে কিমান লাগে তাক 0.05 eV লাগে ওকে সো এই গ্যাপটো এই কোন কিমান 0.05 eV গতিকে এই ফিফথ ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ পজিশনটো ইয়াত আছে কিন্তু ইন্ট্ৰিনসিক সেমিকন্ডাক্টৰ থকা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ পজিশন ধৰিলো এই ইলেক্ট্ৰনটো পজিশন যেটো আমি কৈছো ইয়াত কি থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন কিন্তু তাৰ পজিশনটো ক'ত আছে ইয়াত আছে লগতে কি আছে হোলছ আছে কাৰণ কিছুমান ঠিক আছে ফ্ৰী আছে তো সৰি উল্টা আছে ইয়াত থকা যিবিলাক কোভেলেন্ট বন্ডিং কৰি আছে এই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ ইহঁতৰ এনাৰ্জি ইয়াত আছে और जिटी इलेक्ट्रन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ पिছত रूम टेम्परेचर फ्री हो गल तार पोजीशन तो यार सो थार्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रन বিলাকৰ पोजीशन यार পার্টিকেল পাই গল কিন্তু এই ফিফথ ইলেক্ট্ৰনটো যেটো এতিয়ালৈকে ফ্ৰী হোৱা নাই সাপোজ গতিকে তাক ফ্ৰী হ'ব কাৰণে কিমান লাগে 0.05 গতিকে ইহঁতৰ ইলেক্ট্ৰনটো পোজিশন ইয়াৰ 0.05 ইলেক্ট্ৰন বল এনাৰ্জি পোৱা লাগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গুচি যাব এটা সামান্য পৰিমাণৰ এনাৰ্জি লাগে কিন্তু ইয়াত থকা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰনটো ধৰি লৈছো এই ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী কৰিব কাৰণে কিমান দিব লগা হৈছে মিনিমাম 1.5 ইলেক্ট্ৰন তেতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ ফ্ৰী হ'ব কিন্তু এই ফিফথ ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী কৰিব কাৰণে সামান্য পৰিমাণৰ এনাৰ্জি লাগে 0.05 ওকে জাস্ট এটা বস্তু সো এইটো এনাৰ্জি লেভেলক কয় ডোনৰ এনাৰ্জি লেভেল বা ডোনৰ লেভেল বুলি কয় So in n-type semiconductor, the donor level or the donor energy level lies just below the conduction band. And the gap between these two levels, that is the lowest level of conduction band and the donor level, the difference is 0.05 electron volt if the material is basically made of silicon. And if you take germanium, for silicon ki dekhilu etu ED বুলি কয় donor level to কিমান ED ED বুলি কয় না donor level ED is how much for silicon 0.05 electron volt but যদি মই germanium for germanium it is the donor energy level is 0.01 electron it is still more or less than in case of silicon okay So this is the energy band diagram for n-type semiconductor. This is for n-type semiconductor. N-type semiconductor is the energy level. It is called donor energy level. And this corresponds to the energy of this fifth electron of our semiconductor, which is not still free, but a very small amount of energy of 0.05 electron volt is required to make it free. ইমানখিনি পোৱা গৈ free গতিকে এইখিনি ইয়াত তাৰ হৈছে আৰু থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ কাৰণে যিখিনি হোল পোৱা যাব বা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন খিনি পজিশন ক'ত থাকিব ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন যাব পৰা ফ্ৰী হ'ব ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী হৈ গ'ল সো ইয়াত কি পাম তেতিয়া হোল পাম এইটো ইলেক্ট্ৰন যদি ইয়ালৈ গুচি গ'ল কি পাম ইয়াত হোল ওকে সো দিস ইজ the energy band diagram for n-type semiconductor. Okay. So next we shall be moving on to the other type of semiconductor, extrinsic semiconductor, which is p-type. In n-type semiconductor, we have seen that the number of free electrons is far greater than the number of holes, and this type of extrinsic semiconductor is known as n-type semiconductor. Okay. Now we shall discuss about p-type semiconductor. P-type semiconductor.
এতিয়া পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ কি হ'ব একে বস্তু ইয়াত খালি হোলছৰ সংখ্যা বাঢ়িব the number of holes in this semiconductor will be far greater than the number of free electrons হেতু কৰিব কাৰণে কি কৰে সিমিলাৰলি আপোনাৰ নিচিনাকে suppose again we have taken silicon atoms and these are intrinsic silicon atoms that means which are formed naturally এখিনি মই p type বনাব বিচাৰিছো you need to convert it into p type so again আমি mix কৰিব লাগিব mixing process to called doping so doping কৰাৰ পিছত এবাৰ খালি যিবিলাক এটমছ লম ইম্পিউৰিটি এটম বুলি কয় যিবিলাক এটম লম সেই এটম বিলাক হ'ব লাগিব ট্ৰাইভেলেন্ট এটমছ ল'ব লাগিব এক্সাম্পল boron gallium aluminum এইবিলাক ল'ব লাগিব these are trivalent atoms so again the mixing process ratio is also same 10 to the power 6 is to 1 if you take 10 to the power 6 silicons intrinsic silicon atoms just one trivalent impurity atom has to be doped so this is the ratio in which the mixing process is done okay so it mixing কৰাৰ লগে definitely silicon ৰ সংখ্যা বহুত বেছি so boron এটা যদি মই boron চাৰি মানে কি থাকিব silicon থাকিব so I will now try to draw this structure okay okay so here you have to remember always what kind of impurity atoms trivalent the atomic structure to যদি মই বনাও atomic structure কেনেকুৱা হ'ব মই লৈছে boron this is the valence orbit of boron but now boron carries how many free electrons only 3 তিনটা free electron because it is a trivalent element চাৰিফালে কি আছে silicon but silicon or valence electron কেটা চাৰিটা 1 2 3 4 আকৌ silicon আছে 1 2 3 4 আকৌ silicon 1 2 3 4 silicon 1 2 3 4 এনেকা silicon atom ললো okay তারপর in order to follow the octet rule in order to gain stability by this boron atom it will tend to form covalent bond base কাপড় টকা silicon or valence electron or covalent bond এটা covalent bond form কৰিলে এটা covalent bond এতিয়া কিমান ছটা হৈছে আমাক 8টা লাগিব এই boron atom to stability gain কৰিব কাৰণে total number of you have to collect 8 number of free electrons 8 number of electron has to be shared কিন্তু ইয়াত এতিয়ালৈকে ছটাই শেয়াৰ কৰিছে 1 2 3 4 5 6 so definitely এইখিনি জায়গা আৰু নেক্সট কি আছে এইবিলাক সব covalent bond আছে এইবিলাক সব silicon আকৌ কাপড় বিলাকৰ লগত covalent bond কৰি আছে হয় boronৰ লগত বা আকৌ siliconৰ লগতে হ'ব এনেকা covalent bond চাৰিটা হৈ আছে আৰু এইখিনি জায়গা এটা covalent bondৰ need আছে in this position a definitely covalent bond is required তাৰমানে ইয়াত covalent bond হ'ব কাৰণে ইয়াত ইলেক্ট্ৰন লাগে electron lage mane ki here most abundantly an electron is required so cobalt covalent bond to eta break hoise room temperature kotha koise cobalt no suppose that covalent bond etoi break hoilo ei electron to ei legi jabo the electron has gone from this position because this covalent bond has broken this electron has become free and this electron has moved to this position there is but ekini jaga most abundantly এটা ইলেক্ট্ৰনৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ boron stability লাভ কৰিব বিচাৰিব boron stability gain কৰিব কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰন লাগিবই তেতিয়াহে এই কাষৰটোৰ লগত covalent bonding কৰি দিব পাৰিব কাষৰটোৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিব ইলেক্ট্ৰন so definitely এইটা ইলেক্ট্ৰন লাগে এই ইলেক্ট্ৰনটো boron কালেক্ট কৰিব কাৰণ covalent bond break হৈ আছে atom temperature গতিকে the place from which the electron has moved creates a vacancy and this vacancy is known as কি কৈছিল hole for a particular boron atom for this crystal being doped by only one boron atom you get one hole at a hole so the other boron atom you get two holes just like if you put 1 million boron atoms in the crystal you will get 1 million extra hole and billions of billions covalent bond আছে covalent bond break hobo আর break হওয়ার লগে তারপর ইলেকট্রন ড্রিফট করব মুভ কৰি পেলাই এই জায়গাটা অকুপাই হ'ব কারণ এই boron atoms অকুপাই কৰিব এই অকুপাই কৰাৰ লগে ইয়াত covalent bond form হৈ যাব আৰু যিটো জায়গাত ইলেকট্ৰন নাইকিয়া হ'ল তাতে ভ্যাকেন্সি ক্ৰিয়েট হ'ব and this vacancy is known as hole so this is the structure of p-type semiconductor but still now tell me this p-type semiconductor is electrically neutral or positive or negative
It is electrically neutral. Here there is no loss of electron or any gain of electron. এটা বস্তু চার্জ কেতিয়া হয় যেতিয়া তাৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন হয় ওলাব বা ইলেক্ট্ৰন কমাব যদি ইলেক্ট্ৰন ওলায় it will gain positive charge and if electron enters to the body it will gain negative charge কিন্তু ইয়াত এইটো হোৱা নাই ইলেক্ট্ৰনটা just free হৈ গ'ল ইয়াত কমাইছে still the total number of electrons is still the same total number of electrons is still the same ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন নাইকিয়া হৈছে কিন্তু ইয়াত কমাইছে বাঢ়াও নাই ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা কমাও নাই just hole has been created. Here only holes are created. So this is also p-type semiconductor is also it is also electrically neutral. What I call it p-type semiconductor as well as n-type semiconductor are both electrically neutral. Okay, but still the number of what holes is created. The next question. A p-type semiconductor free electron আছে না electron থাকিব কেলে at room temperature some of the covalent bonds or definitely number of covalent bonds will break as soon as আমরা এটা covalent bond break করার পরে electron free হৈ গ'ল electron free হওয়ার লগে free electron so ইয়াত কি পাম এটা hole and these are known as thermally generated electron hole pair so here also thermally generated electron hole pair will be created along with the creation of hole but the number of holes will be what far greater eta boron atom karone eta hole paise kintu yat ki hoise eta electron জন্ম দিয়া লগে লগে eta hole paise yat electron hole সংখ্যা eta electron eta hole kintu yat to boron di dia লগে লগে ডপ কৰা লগে লগে eta hole extra ke পাব 1 million extra boron di pura jodi mo ডপ কৰো crystal 1 million hole পাব so definitely the number of so second point is what number density of holes here is very greater than the number density of electron. This you have to remember. Okay. So this is the structure form of p-type semiconductor where the number of holes is far greater than the number of electrons. Next one. Yet, যিটো impurity atom boron দিয়া হৈছে দেখছো না কি কি কৰিছে এটা ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন একসেপ্ট কৰিছে এইবাৰ ইয়াক কেতিয়াবা কয় একসেপ্টৰ এটম মই আগতে কোৱা নহলে এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ যেটা আমি আৰ্ছেনিক লৈছিলো সি ইলেক্ট্ৰনটা ডোনেট কৰিছে ক্ৰিষ্টেল ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনটা ডোনেট কৰিছে ইলেক্ট্ৰন ডোনেট কৰা নাই ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন এটা ডোনেট কৰিছে সো তাক আৰ্ছেনিকক ক'ব লাগিব ডোনৰ ইম্পিউৰিটি এটম এটো ইম্পৰ্টেন্ট কথা দেই আৰ্ছেনিকৰ ক্ষেত্ৰত সৰি ইন কেস অফ এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টৰ arsenic will be known as donor impurity atom because in the crystal arsenic has donated one free electron but in case of p-type semiconductor boron will be known as acceptor atom and acceptor atom will be here boron is known as acceptor atom acceptor impurity atom. Why? Because this boron has now here accept one electron. The electron accept policy. The whole pair is. Okay? So this is one thing. Acceptor. Acha. Here boron is known as acceptor atoms. The energy band diagram to the energy band diagram to kill. In case of p-type semiconductor, the energy band diagram will be somewhat like this. It will have a valence band. This is valence band. It will give covalent band, conduction band, and this is valence band. Now you have to remember here that the position of this hole in this band diagram will be somewhere here in the whole energy level. তাহলে হোল এটা ফ্ৰী হ'ব কাৰণে জাস্ট এইখিনি পৰা এইখিনি আহিব পাৰিলে কাৰণ হোলৰ পজিশন সদায় ক'ত থাকে ভ্যালেন্স বেণ্ডত থাকে হোল কেতিয়া সৃষ্টি হয় যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা ভ্যালেন্স বেণ্ডৰ পৰা ফ্ৰী হৈ পেলাই কণ্ডাকশন বেণ্ড পায়গে ওকে তাৰমানে সাপোজ ইয়াত এইবিলাক হ'ল মোৰ পজিশনে ইয়াত যিবিলাক ইলেক্ট্ৰনৰ পজিশন এইবিলাক কি বুলি কয় ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন তো এইটো ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন এটা ভ্যালেন্স ইলেক্ট্ৰন এই ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী হ'ব কাৰণে কিমান এনাৰ্জি লাগে মিনিমাম
In case of silicon, the energy was 1.1 electron volt. So you have to human energy conduction band of wisdom. Or you have to pump the whole. So, conduction band of free electron. The position of the conduction band is always the location for the free electrons, while the holes are located only in the valence band. Okay? Yet, whole yet free easy. Whole create easy. Kimal lagibo eta whole create korbo karone same agar disna silicon karone 0.05 electron volt, and for germanium it is also 0.01 electron volt. So in case of p-type semiconductor, to create a hole only how much 0.05 electron volt of energy is needed. In case of intrinsic semiconductor, to create a hole minimum of how much energy was required? 1.1 electron volt লাগিছিল intrinsic semiconductor ক্ষেত্ৰত যদি ইংলিছ মানে ভাবে চাই লব লাগিব দেই ওদিকে কিন্তু p-type semiconductor কি দেখিলো এটা হোল পাব কাৰণে একেবাৰে সহজ মিনিমাম সিলিকন ক্রিস্টাল থাকিলে কিমান লাগিব 0.05 জার্মেনিয়াম থাকিলে কিমান লাগিব 0.01 লাগিব ওকে সো হোলটো তাৰমানে পজিশনটো ইয়াত হ'ব আছে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি হোল এটা সৃষ্টি হোৱা নাই হোলটা সৃষ্টি হয় ইয়ালে আহিব কাৰণে balance band la ekam hole position for a balance band the hole eta ya pa yale aibo karone minimum kiman energy lage 0.05 electron and this is known as EA, and this level is known as acceptor energy level ki bol likha hai EA, and EA is how much for silicon 0.05 electron, and for germanium it is 0.01 electron volt. Okay, this is the now position of the energy band, sorry, energy level for the creation of the hole in p-type semiconductor. Okay, ekhini কথা ekhini আইব বিচাৰিছে এতিয়ালৈকে to hole free হোৱা নাই বা create হোৱা নাই create হ'ব কাৰণে p-type semiconductor সামান্য পৰিমাণৰ এনাৰ্জি কিন্তু এইটো hole create হ'ব কাৰণে বা এই hole create হ'ব কাৰণে বহুত বেছি এনাৰ্জি লাগে কিমান লাগিছিলে 1.1 ইলেক্ট্ৰন কিন্তু p-type semiconductors যেতিয়া আমি boron বা triplet impurity দি পেলাই ডপ কৰিম তেতিয়া এটা হোল ক্ৰিয়েট কৰিব কাৰণে সামান্য পৰিমাণৰ এনাৰ্জি লাগে যেটো কিমান 0.05 electron volt in case of silicon and 0.01 electron volt in case of germanium. So this is the position of the energy level for the hole that is required to be created in p-type semiconductor. And this level is known as acceptor energy. So this is all about extrinsic semiconductor. Now one important thing, a particular equation will hold either for p-type or n-type. N-type or p-type, p-type and a particular equation hold. And that equation is that you have to just memorize. Sometimes a full problem দিব পাৰে তাৰ পৰা আৰু এই equation to hold আমি দেখিছিলো যে intrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor we got a relation of this form: number of electrons, number density of electron is equal to the number density of holes. And what is it? It is intrinsic semiconductor কথা কৈ আছে ona detail হ'ব intrinsic semiconductor ক্ষেত্ৰত এটা আমি ৰিলেচন পাইছো ৰিলেচন কি আছিল number density of electron was always equal to the number density of holes, and both this term is known as Ni to কৈছিলে intrinsic carrier concentration. Ni, the name of Ni is what? Intrinsic carrier concentration. Okay, and this concentration for electrons and holes are same. Okay, into p-type in case of extrinsic semiconductor, an equation of different form will hold. That equation কি হ'ব ইয়াত দুটা যদি multiply কৰো, if these two number densities multiplied, Ne into Nx, number density of hole electron into number density of holes, number of electrons per unit volume into number of holes per unit volume in extrinsic semiconductor. If you take the product of these two, this product will be always equal to this Ni square. This relation will hold for any extrinsic semiconductor, whether this be a p-type or n-type. এই দুটা product সদায় ইয়াৰ square of 1 square of 1 ultimately এই value to constant থাকে. Okay,
এইটো কনস্ট্যান্ট থাকিব এনআই ভ্যালুটো ইন্ট্ৰিনসিক যদি মই সিলিকন লওঁ সিলিকনৰ এটা ভ্যালু আছে জাৰ্মেনিয়াম লওঁ জাৰ্মেনিয়ামৰ ইন্ট্ৰিনসিক চাৰ্জ কেৰিয়াৰৰ এটা ভ্যালু আছে সেই ভ্যালুটো সদায় কনস্ট্যান্ট থাকিব আৰু এইটো কনস্ট্যান্ট থাকিবৰ কাৰণে যদি ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়ে নাম্বাৰ ডেন্সিটি বাঢ়ে এইটো কনস্ট্যান্ট ৰাখিবলৈ হ'লে ইয়াৰ সংখ্যা কমিব লাগিব কমে okay so here like a model here whole so this equation holds particularly for extrinsic semiconductor the product of number density of electron and holes is always equal to ni square and this is known as ni is known as intrinsic carrier concentration মানে intrinsically এটা semiconductor যিখিনি charge carriers থাকে তার স্কয়ার করে দিব তার স্কয়ার okay আৰু এটো সদায় কনস্ট্যান্ট থাকে যদি সিলিকনৰ ডেফিনেটলি সিলিকনৰ এটা ভ্যালু আছে জাৰ্মেনিয়ামৰ কাৰণে ni এটা ভ্যালু